Naam, shukran sana mtazamaji wetu wa runinga ya Lookuptv kwa kuzichagua na kuzienzi taarifa zetu siku ya leo. Tuko na mengi ambayo tumeweza kuandalia kutoka kaunti zote 47. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na StarTimes, lakini kabla tuja kutaarifu, wacha tupate vipasho. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Na kwenye vidokezo, maafisa 9 wa SSU wafikishwa mahakamani tena, huku upande wa kuendesha mashtaka ukisema una ushahidi wa kutosha kuwashtaki maafisa hao. Let us prioritize clearance of the children matters, especially those that have been in courts beyond 6 months. Kwingineko, Jaji Mkuu Martha Koome aitaka mahakama ya watoto kushughulikia kesi zinazohusu watoto haraka iwezekanavyo. There are many cases of extrajudicial killings. Young men have disappeared without trace. Those are things that must come to an end. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali haitaruhusu mauaji ya kiholela na kwamba serikali inakabiliana na baa la njaa vilivyo. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Naam, karibu kwenye taarifa zetu mtazamaji. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako. Unatutazama kutoka wapi? Kutoka kaunti zote 47, na takuwa tunaisoma rafa yako kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo amefungua rasmi maonyesho ya kimataifa katika kaunti ya Mombasa. Aidha, Gachagua ameangazia mauaji ya kiholela yanayosemekana kutekelezwa na maafisa wa polisi, huku akilaani vitendo hivyo. Naibu Rais katika hotuba yake alisisitiza msimamo wa serikali wa kamwe kutotumia maafisa wa polisi kutekeleza mauaji, huku akiahidi kushughulikia maslahi ya polisi nchini. Society Chief Executive Officer. Kizungumza katika hafla hiyo ya maonyesho ya kimataifa katika kaunti ya Mombasa, Naibu Rais Rigathi Gachagua alikashifu mauaji ya kiholela ambayo yamesemekana kutekelezwa na maafisa wa polisi nchini. You have seen matters of extrajudicial killings that were happening under the reign of the former DCI. Here in Mombasa, there are many cases of extrajudicial killings. Young men have disappeared without trace. Those are things that must come to an end. Hapo awali, Rais William Ruto aliagiza kutupiliwa mbali kwa kitengo maalum cha polisi cha SSU. Maafisa 9 sasa wana kesi inayowahusisha kutoweka kwa Wahindi 2 na dereva wao. Watatu hao wanadaiwa kuuawa katika msitu wa Badea na maafisa wa polisi waliokuwa katika kitengo hicho cha SSU. Please follow the constitution and the police service orders in the execution of your duties. Don't agree to obey unlawful orders because you will be held to account. We want a just, equitable society where there is justice for everybody, where there is equity, and where the police, their work is to facilitate good living, protect life and property, and make sure that criminals are removed from amidst law-abiding Kenyans. Hata hivyo, Gachagua ameahidi kuzingatia maslahi ya maafisa wa polisi, huku akisema kuwa serikali ya Ruto itawaongezea mshahara ili wajibike. Tunajua mumeumia sana tangu Mwai Kibaki aondoke, hamjapata nyongeza ya mshahara na marupurupu. Tutaweka kamati hivi karibuni
ya kuangalia mambo ya police officers and prisons officers, their terms and conditions of service, with a view of improving their remuneration, allowances, and other matters of promotion, risk allowance, and all things, other matters that cause concern within the service. Mukipewa mshahara kitu kikubwa, muachane na mambo ya kitu kidogo, kwa sababu hakuna haja, ndio tuweze kuendelea mbele. Jamaa za wale waliouawa wanazidi kuomba serikali ihakikishe haki imetendeka na watekelezaji wa mauaji hayo wametiwa mbaroni na kuchukuliwa hatua za kisheria. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Naam, tukiachana na hayo, mwanamume wa miaka 30 amekiri mashtaka ya kumtusi dereva wa kike wa matatu. Tukio hilo lilitokea tarehe 22 mwezi wa Oktoba katika steni ya magari ya commercial barabara ya Tombo ya jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Priska Njeri, mshtakiwa huyo sasa anangojea hukumu ya mahakama. Hasira yake George Karanja sasa imegeuka hasara baada ya Catherine Wangari ambaye ni dereva wa gari kumfikisha kotini akilalamikia jinsi alivyomwaibisha kwa matusi yasiyosemeka. And the accused person followed the matatu to where the driver had parked, opened the driver's door, pulled out the complainant, while doing this, called the complainant Malaya, Kino, and told her to mea ndevu. Inadaiwa kuwa George alianza mzozo huu baada ya kumpata Catherine ameezeka gari lake katika nafasi ya egesho la basi lililohifadhiwa kampuni anayofanyia kazi George, akitaka Catherine ampe nafasi. Yona, the accused person approached the complainant, asking her to drive away. As where the matatu was parked belonged to Finn Travelers and not Triple S Sacco. George anaendelea kusubiri uamuzi wa mahakama huku akiomba imsamehe ikizingatia kuwa alijinyenyekeza na kumuomba Catherine msamaha. Mtazamaji, nikikukumbusha usikubali kutegwa na maneno ya kinywa chako. Priska Njeri, Lookuptv. Naam, ni ukweli anachosema Priska, maana ulimi ni kitu kidogo lakini unaweza kukutia mashakani. Maafisa 9 wa ACC wanaodaiwa kuua raia wawili wa India wamefikishwa mahakamani tena hii leo. Maafisa hao wamedai kuwa wanatumika kuwastiri maafisa wakuu katika idara ya DCI. Aidha, mawakili hao wameiomba mahakama kuwaachilia kwa dhamana. Proceed and highlight your submissions. Without any iota of doubt, the 2 Indians and 1 Kenyan were abducted and killed and taken to Aberdare National Park. The victim's family is saying there is a possibility the 2 Indians were deported. Or there is a possibility the 2 Indians are still alive, kept somewhere. And the respondent is also raising that the 4th one is that those people might be fictitious. They don't exist. Your Honor, before you, it is confluted. Who is this? What is the true position? It is not clear what is the true position of these 2 Indians and the Kenyan. If indeed they are saying they want to investigate in India, the offense was committed in Kenya.
Na mkumbuka mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuma rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Jaji Mkuu Martha Koome amezitaka mahakama za watoto kote nchini kusikiza kwa upesi kesi zinazowahusisha watoto ili kuondoa mrundiko wa kesi hizo mahakamani. Akizindua rasmi mwezi wa huduma ya mahakama kwa watoto unaolenga kuimarisha hamasisho kuhusu haki za watoto, Koome aidha ameirai serikali kuu kufadhili kikamilifu mahakama ya watoto kama nguzo muhimu ya kufanikisha utoaji wa haki. Huyu hapa mwanahabari wetu Henry Tende na taarifa hiyo kwa kina. Koome amezindua rasmi mwezi Novemba kama mwezi wa huduma ya mahakama ya mwaka wa 2022. Akizindua huduma hiyo katika majengo ya mahakama ya upeo, Koome amezitaka mahakama za watoto kote nchini kuharakisha kusikizwa kwa kesi za watoto ili kuondoa mrundiko wa kesi hizo, akilenga kesi ambazo zimekuwa mahakamani kwa zaidi ya miezi 6. My office is also looking to receiving a conclusive and detailed reports from all the court stations indicating the number of children cases that are filed, that are resolved, and the ones that are pending at the conclusion of the month, because every case should be connected. Even if it is not finished during this November month, it must be finished in December or January latest. Ndani ya mwezi huu wa huduma, mahakama inapania kushirikiana na chama cha mawakili nchini kuimarisha huduma za uwakili kwa kesi zinazowakabili watoto mahakamani. Mahakama pia ina mipango ya kutoa hamasisho kuhusu haki za watoto ili kuwawezesha watoto kupigania haki hizo. Vilevile, mahakama itaandaa warsha ambapo watoto watapata nafasi ya kuelewa utendakazi wa mahakama pamoja na kufunzwa kuhusu mapendekezo ndani ya mswada wa watoto. Jaji mkuu anahoji tayari mipango ya kuendeleza na kukuza haki za watoto imeanzishwa katika baadhi ya koti ili kurahisisha shughuli ya kutafuta haki za watoto. We have now made access to justice for children a priority area in the judiciary, and my office is in the process of developing a strategy which will help us to identify strategic model interventions that will enhance justice for our children. Hata hivyo, Martha Koome amelalama mipango hiyo imepata changamoto sihaba za upungufu wa pesa. Kwa misingi hii, amerai serikali kuu kupitia kwa Wizara ya Fedha kuongeza mgao wa pesa za kufadhili idara zinazotoa huduma za mahakama kwa watoto. I acknowledge the limitation in funding and budgetary allocation across all justice agencies who are handling children matters. And I would like to call for increased budgetary allocation for children matters in the justice system in Kenya. Jaji mkuu anatumai ndani ya mwezi mmoja mahakama itaweka mikakati na mbinu kabambe zitakazoimarisha haki za watoto na kufanikisha ufahamu wa masuala ya sheria za watoto. Henry Tende, Lookuptv. Naam, tukizidi kusonga mbele ni kwamba hii leo katika Sauti ya Mwananchi, mwanahabari wetu Grace Mudhoni ameuliza wananchi iwapo wameridhika na juhudi za serikali katika kupambana na baa la njaa. Hebu tupate maoni ya wananchi. Katika Sauti ya Mwananchi hivi leo tunauliza Wakenya iwapo wanaridhishwa na hatua za serikali za kudhibiti athari za ukame nchini. Hebu tupate maoni yao. Mimi mwenyewe naitwa Dr. Mbai. Mimi ni mkaaji wa hapa Nairobi. Tunaomba serikali ambayo iko mamlakani kwa saa hizi, make sure imechimbia hao watu borehole, imehakikisha kuna green pasture at that place so that hao watu wanaweza kukuza hiyo mimea yao, ilete maziwa, ifaitisha tena Wakenya wengine. Naitwa Victor Maina. Naona serikali inajaribu, ila kwa saa hizi kitu wanaweza fanya labda itakuwa ni first aid kupitia misaada kutoka nchi zingine ama kwa watu binafsi. Jina langu ni Moses Joroge. Nimetoka Limuru. Kusema kweli mvua imenyesha hapa Nairobi, lakini kuna maeneo mengine hawajapata mvua. Kama juzi nilikuwa Garissa na mvua imeanza kunyesha kidogo kidogo. Sasa ile kitu serikali ningewaambia ama ningewahizi ni kama vile waziri wetu Alice Wahome aliongea mambo ya damu zikiwa mingi, watu wakuuze chakula
Hata mtu akiwa na pesa, pesa yake haitaisha kwa mfuko, sababu pesa inaisha sababu ya kununua chakula. Lakini kama damu zipo, watu wasimamiwe na hiyo maji, sasa watapanda kila kitu na nchi itakuwa sawa. Kurekebisha zile zilikuwa zinaitwa National Serious Board, zinafaa zote ziimarishwe. Alafu kama ni maneno na ukulima, vile kama hili shamba huwa tunasikia la Galana Kulalu, waendelee kufanya ukulima kwa wingi. Hata huwa nasikia kama hizo sehemu zenye ziko na hiyo changamoto, ndipo kama ukulima ikifanyika vile inahitajika, ndio mahali tunaweza pata chakula kwa wingi. Wakenya wamezoa hisia kabambe kuhusu swala hili, huku wakitaka serikali kutafuta suluhisho la kudumu ili kuzuia janga hili kujirudia. Grace Mureithi, Lookuptv, Nairobi. Na saa 12 na dakika 45 ni wakati ambapo tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Born a man, the society bestows tough responsibilities upon you. Lazima uwe mtu wa bidii, ukija kuoa lazima uwe ni provider. If you're not able to provide, that's a challenge. It takes a toll on a man. It takes someone who is strong enough to face it. This is Born a Man. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Hapa kazi tu inaendelea kuwasaka na kuwatambua wale ambao wanafanya kazi extraordinary na zile kazi za kujituma. Biashara yote unaambiangwa, as long as you have a plan, you can do it. Our service is about kufurahisha the customer. Mpenzi mtazamaji, hii ni Hapa Kazi Tu. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa Rais William Ruto amepanga kuleta pamoja watu binafsi, mashirika ya kibinafsi na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kukabiliana na baa la njaa. Rais Ruto anapania kuwa na mkutano Jumamosi hii katika ikulu ya Nairobi. Tupate taarifa hiyo. The government has prioritized agriculture as one of the 5 pillars of our economic recovery plan, alongside micro, small and medium enterprises, housing and settlement, healthcare, and the digital superhighway and the creative economy. Ladies and gentlemen, as you are aware, Kenya and indeed the Horn of Africa are facing extraordinary food and nutritional situation due to prolonged drought. As we speak, over 4.3 million Kenyans are in need of food and water. We have lost 2.5 million hands of livestock. The numbers grow every minute, day by day. These are not mere numbers. They are lives and livelihoods.
It is absurd that we are discussing food insecurity in the 21st century. But as a government, we'll see a different Kenya in the next few months. It is our commitment. Meanwhile, I appeal to all the county governments through the Council of Governors to moot a coordinated plan to supply food from the surplus producing counties to the affected regions. I also appeal to them to consider the lifting of the cess for food on transit to the affected zones affected by droughts. I call for proper utilization of the resources mobilized for this noble cause. Firm action will be taken against anyone who misappropriates the relief food and other resources for this very needed cause. Ladies and gentlemen, I am particularly concerned that despite the promising innovations from our young people, there is low youth participation in agriculture, inadequate integration of ICT, and low mechanization in production. That is why we are spearheading sustained agricultural reforms to accelerate integration of smart farming as conceived under the Kenya Kwanza plan. Ladies and gentlemen, Coast Region has traditionally thrived as a leading producer of cashew nuts and coconut cash crops. We'll continue to implement targeted interventions to revitalize value addition to these two cash crops, which have performed dismally in recent years. I also challenge you to take the logistical advantage of the port city of Mombasa and the free trade zone at Dongo Kudu to gain more from exports. Finally, ladies and gentlemen, I once again commend the Agricultural Society of Kenya, the Ministry of Agriculture and Livestock Development, the Governor of Mombasa County, exhibitors, and all other stakeholders who played a role in making this trade fair a success. Na kwenye mseto wa taarifa ni kwamba wavuvi wa samaki katika ziwa la Naivasha wameandamana hii leo kufuatia ongezeko la unyakuzi wa ardhi iliyo kando ya maji pembezoni mwa ziwa hilo na ukataji wa miti unaokisiwa kuathiri mamia ya miti ya acacia kaunti ya Nakuru. Aidha, wavuvi hao wameonya uwezekano wa mgogoro katika miaka ijayo hali hiyo haitatafutiwa suluhu hivi karibuni. Haya yalijiri baada ya msanidi programu ya kibinafsi kuzingira sehemu ya ufuo maarufu wa Kamere katika ziwa la Naivasha na hivyo kusababisha maandamano kutoka kwa wavuvi na vilevile wanabiashara wa eneo hilo. Wavuvi walilalama kuwa ardhi ya riparian ilikuwa katika hatari kutokana na ongezeko la shughuli za kibinadamu eneo hilo. Juzi tulisikia rais alisema ile project ya kazi kwa vijana itaondolewa, watakuwa wanafagia, watakuwa wanapanda miti. Kwa sababu ukiangalia bado those cartels wamekula hizi miti zote wamemaliza. Wananunulia vijana pombe na kwa lipa kitu kidogo wanaangusha hizi miti wanafunika makaa. Sasa bado wameharibu mpaka mazingira kabisa. Sasa tunaomba bwana rais akipata hii aweze kutuletea miti tupande hapa ili tuweze kulinda mazingira. Sisi tunataka tulinde mazingira. Sasa hii beach hata hakuna kiwanja. Akati tuko na mkutano kama ya governor ama watu wengine wa serikali, hakuna pali watu wanasakaa kwa hiyo mkutano. Na kama ni wanyama pori kama kiboko, saa hii hakuna rapali nasatokea kule Nyazi. Na kwingineko, Honorable Ahmed Nadir Omar Sheikh do swear. Gavana wa Garissa Nadhif Jamaa amewaonya wawakilishi wapya walioapishwa katika kaunti hiyo kufanya kazi vyema, la sivyo watang'atuliwa afisini. Gavana huyo alisema kuwa atatumbuiza uvivu, uzembe na vilevile ufisadi katika utawala wake. Na hatimaye gavana wa kaunti ya Nyandarua ameapisha maafisa 10 wa baraza la kaunti hiyo akiwemo mkuu wa sheria. Gavana huyo amewataka wajumbe hao kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa ahadi katika idara zao zimetimizwa na vilevile kuandaa mpango wa maendeleo unaozingatia manufaa ya wakazi wa kaunti hiyo. We are going to work together to deliver our people from the chains of bondage that has been on their shoulders for a very long time. Malo na Lando, Lookuptv.